The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mukulamuko okyali ku program The Mighty Drive era nga kati ku kadde kano omugenyi wange aba yaneegaseeko dda tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye nga sinnakuba nga ate muyita atulamuseeko njagala okusooka okubeetondera okuba nti ate tetusobodde kubanga tufuna omugenyi waffe gwe twabadde tubasuubiza retired Major Okwira Bon munange afunyemu obuzibuzibu so we are not able kubanga ate tubeera naye mu studios olunaku lwaleero naye nga
next time inshallah tujja kubanga ate tumufuna twogere ensonga ez'enjawulo. Era ng'olunaku lwaleero tugenda kubanga tunuulira ensonga nyingi nnyo n'omugenyi wange gwe naye mu studios Mr. Norman Tumuhimbise. Tugenda kubanga tunuulira the relevance of Heroes Day ne sente zigigenderako nnyo. My interest is there is a lot of public holidays to celebrating nga ensi Uganda has, but omuntu omu yali avuddeyo okubanga tunuulira essente ezo eziteekebwa mu celebrating ennaku zino. These public holidays tubeera nazo ate leero munayi celebration bagiteese n'akasongola. Like celebration era bagiteese eno, has someone ever probed the budget gye bakozesa ne relevance yaayo ne accountabilities kubanga Uganda kati mbategeezeza tuyina bigger budget gye tutasobola kufundinga kubanga Mr. Taxman akugambye nti anze nja kusobola kubanga ate nsolooza trillion 3.7 okwawukanako ne last financial kubanga Taxman wa last financial yasolooza emisolo gya trillion 3.7 kamu kubuli kikumi oba kweyo budget gye twali tu financing. This time round ebitundu 3.8 ku budget yaffe bigenda kubanga ate bisasula ki mabanja naye nga ate era ngenda okutegeezaako nti era n'ekitundu ekisinga obunene nnyo ekigenda okubanga kifinansinga budget yaffe gye tugenda okubanga batusomera olunaku lwaleero era nga ssente ziva mu mabanja. Era okutegeezaako gwe munange Munnayuganda ali eyo nti olina ensimbi nnyingi nnyo zolina okuyambako gavumenti eno okusasula era nga buli mwaka oguyitawo oba buli financial yayitawo essente zino zirinnya. Sigamba nti Uganda domestically eri mu kukula nnyo okubanga ate efunye essente ezifinansinga budget yaayo. So the question would be why we having a bigger budget that we cannot finance. Welcome Mr. Norman Tumuhimbise. Thank you. Good morning to the viewers in Uganda, abroad, near those who are doing their best to change this country, and of course those who are doing their best to bury this country. We look forward to discussing with each one of you. I'm humbled. You know, you said mbo mugenyi wamwe. Simanyi manchali mugenyi wano naye. Wandigambye omuntu wa bulijjo. Gotobera muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo y'omuntu ye munayo. Atabu abeerawo around. So okay, whatever the case, if I am a mugenyi, it's also okay. If I'm not a mugenyi, it's also equally good. But thanks for the opportunity, and also maybe to add the voice onto your voice so that we expected to have retired Major Okutuyita. Those of you abatamumanyi ono mwami muganda wa Brigadier, the late now Nobo Mayombo, is a director of youth and institutions of NRM. But inshallah ngabo gambe kane wale kukigambo ky'abasiramu inshallah tujja mufuna singa mukama abaya gadde tujja mufuna. So yeah, so abanya abantu ababeera ne positions enene ezo eba bazibu baku nange kenyini sikata nange munemo kumfuna. So it happens nange kata munemo kumfuna kale tumane schedule nafenga yetambula lingo kyali mu Jobless Brotherhood wabeeranga mwangu naye kati ebintu byakyukamu batulina kola appointment ate baja proving ate tennakyuka kumukulu era weewaawo mbakubiddewo ekiraka kubanga nensobodde okulabika. So yeah, I hope the Ugandans out there will benefit from our discussion. Mr. Norman, when you look at the state of the nation as it is, chicho owulira muli mu mutima? Nyiike mu mutima nyiike Lwakuba that analogy y'omutima, I have challenged scientists and other people okutugamba mbuno owiri otya mu mutima. You know, omutima, a heart is for pumping blood. So someone should ask you owiri otya mu bwongo, because the head does not. No. The feeling is generated from the heart. No. It's I think it is. You just think it is not scientifically proven that omutima gulo was. That's a lie. Much as I didn't do sciences, but if I apply logic and common sense, omutima, it is for pumping blood. So because it's the mind that thinks. But the mind does not feel. The mind neither does the heart do. The heart generates emotions. That's why scientists out there, scientists should comment in the comment section and tell us the purpose of the heart. It is okay, we leave issues of science to scientists. Okay, kantwale mutima nga bwogamba nyiike because bw'olaba history wa the state of the nation address. In fact, amagita the nation state. Nti embeera y'eggwanga nga bweri. Yes. It's derived some good years ago, very good years ago, centuries of years. Nti ne bwaberanga bakabaka yajjanga
buli mwaka n'ababuulira embeera ng'akola summary ya kingdom ye nga bweri. Kati kingdom zagenda nga zisaanawo ne bassawo amawanga, kati omuntu ajja nakuwa status ya yeggwanga nga bweri. Coming to Uganda as a country, it's now a ritual. A ritual kabanga kalombolombo mu Luganda. Nti buli June, in most cases, I think about the second week of June or the first week of June. It's always either a Thursday or Wednesday. The first week of June. Omukulembeze w'eggwanga ajja n'atubuulira ajja n'ayogerako ng'eggwanga bwe libadde. In particular, kyandibadde nti kubanga kwa accountability. Nga bwe twali wano omwaka oguwedde, kati netadde mu ngato z'oyo bujjajja mwami. Nga bwe twali wano omwaka oguwedde, twabakunkumulamu ssente bwe ziti, ne tuzikozesa kino, zino ne zibbibwa, era mu bazibbye tabakwatako bwe bati, era bali misango wawe n'emba najo, gunsingidde ddala. If someone was genuine and reasonable enough as our leader. Then, in my view, ejina kwa myaka ena. Kati, mu mwaka ogwokutaano nga guno gwe tulimu gukomekereza ekisanja, awo no summarize nga gineeta ena gyonna. That's how a reasonable person do. You are actually saying twandibadde ne State of the Nation address za mirundi ebiri. Not really. Kyengamba kye kino. Bw'omba mwakalonda buli mwaka alina okukola State of the Nation address. Ekyandibadde kibeera ekyensusso mu kino ekisanja mu mwaka guno ogusembayo. It's now to summarize the entire 5 years because tetugenda kuddamu kufuna Museveni y'omu. Museveni gwe tugenda okufuna tugenda kufuna Museveni oba Bobi Wine or whoever it is. Ow'ekisanja ekirala kati wano you summarize the entire 5 years. N'ogamba nga bwe twali wano nga tujja mu 2021 kati n'otuwa summary y'emyaka gino 5. So it goes beyond the State of the Nation address because it becomes the State of the Nation address summarizing the 5 years term in office because these gentlemen and a few ladies twabawa sali kukubabawa mwabawa mmwe lwaki onteekako nga we tunula mu kamera tulina katengo nawe twamulonda no nalonda sigeza kyamacho kugwalonda whatever it is did you know why I vote fine nje saamulonda mmwe abaamu wa kalulu nabo akabo ke yabba nakeyongeza n'afuuka omukulembeze gwanga lino kati twali tumusuubiramu katugeze A, B, C and Z. So literally kwa week eno bwe badde tuwa summary eno datu wa summary y'emyaka 5 like you have had from 2021 very good kati pakati n'akomaawo naye of course as it has always been this gentleman and his colleagues it's now a ritual kalombolombo ndowooza abeera onagamba no kulwokumeka tulina okukola State of the Nation nga kubamu ekisaati ekiri ekya white nga kkirira ekkololo nga tugamba ebimunyumira and of course our colleagues in the parliament and others ne bakuba engalo. That's why bw'okigenderera ennyo abakubi b'engalo ku State of the Nation address babeera batono n'abazungu bano ba ambassadors n'abalala n'abantu abali muko who interpret things differently tebatera kuba ngalo. They just look at this old gentleman in dismay and wonder like okay because that's what he always says. For instance, that gentleman has never been a kololo wa mu parliament nata tugamba in 1986. It is one statement will always but it is okay to make reference. It's not okay. Do you know why? Wakitabeera okay our dear president olumu for crying out loud onza n'obutamu n'enyoba kiri awo nti ye bw'abanga mu 86 we yajjiranga mukulu Obote era ina motoka ya convoy ya motoka 4 kati nga mukulu Museveni era banga ali motoka 5 he will chest it up and say there has been change because he sees the change from 1986 to date. Yes. Because kiba kuba nti twafunako abantu abamu singa NRM eri tuwa abantu abalala basikidde mukulu Museveni in governance bandi badde bawa reference bagamba NRM ya between 1996 ne 2000 and let's say 11 twakola bintu kati bino byanjawulo but because the same person ye bambi ye wako reference yerabanga olyo omuvubuka bukamazi bayinza n'okugamba kyovala takwati barasonya kugamba temwawangaala nnyo temwawangaalanga nnyo kati muwangaala kubanga naye yerabirako mbu awangadde. No. Neta tawa reference ku bintu that statement with the reference to the health sector. That maybe people can have access to malwaliro okubanti. You see Farida, when you are talking to these people watching, don't show to them that I call this an analogy that your eyes are wide shut.
You know when you do literature, you can My imagine eyes are wide wide shut. open. No, wide they are wide open. You are speaking like your eyes are wide shut, not even wide open, wide shut to the facts of this country. Between here, but we had even an off-record discussion with some of the colleagues. Ngangamba mpobana erinya Kirudu nalyo it's a horror. Mu Kirudu teri abantu bakimanyi mbugu kasita motoka kuvuga nga kutwala Kirudu. Bwango China makangu bangu between ubakujja mpaka Kirudu bigiro wandike dameryo. It's known, and that's one of the referral hospitals. It's known. We have heard from colleagues that people musimanyanga omwana bamuzadde ne bagamba giro okwata omwana teri katanda, so use your hands to become a katanda. But by and large kyetubadde tugezaako okunyonyola eggwanga lino nti State of the Nation address should be purely accountability day. In fact, by the way, singa kyali kisoboka in my view, of course musajja mukulu ayina cabinet limu abantu ekinana, which I even doubt. I want to believe nti mu cabinet ye ayina n'abantu batajjukira nga kusanga gamba Farida kumbe minister wachi, because there are too many. What I mean here is yandibadde akwata, in fact, State of the Nation in my view, even if it took 1 week nga tufuna olunaku olwa minister wa education natugamba the state of education in Uganda n'atu accountability ye oyo n'avaawo, netufuna minister omulala mbu mukose katugeze minister wa health naye natuwa state of the health, very good. Netufuna minister wa defense naye natugamba state of defense ne security n'avaawo. Naye getting this gentleman at the cost, if that is going to go for a full week, are you looking but they already at have the cost? having a one Kataha who presides over as minister of education, Yes, bringing herself with her commissioners in education ministry and sitting at the ministry of education and telling us with the state of education, does that carry money? Answer. People are watching. yes, you. it does. Which money? Because Tasa Sulwa tafuna musala taina mafuta ga ministry again, kati sente mugamba zaki tetugambe nagenda tukubulya State of the Nation ngagenda Dubai tugambe kujituwera wano kati abo maliriza after every key ministry has given us the audit report awo musajja mukulu aveyo atugambe ngaba mensange bagambye. So finally this is a summary, but not coming to Kololo in 1986. Is this 1986? so no. you are actually saying into ministries zali badde mu compound ya ministries zazo bayite bannamawulire Se batubulire compound bayina office bayina ma office in bayina their boardroom. offices batubulire how their ministries have performed. That is under a reasonable government that bothers to change this country. Short of that, we What shall have if they make a summary of their performances ne bagiteeka mu address ya President Museveni and then he gives us feedback from all the ministries? I don't see a problem with that. Yeah, you wouldn't, because if you are one of the beneficiaries of those people who are having their eyes wide shut, you don't see these things, but they may help you see them. Nti gwe njagala onnokoleyo omuntu gabiri busatu mukulu Museveni bwe yakugambye Kololo obwakutte omubabire nogamba ngojjeko his rhetoric, because you see singa okwata speeches za musajja mukulu ono kuva 19, in fact speech doza je akoze different from other speeches ye ya 20 ngabiri mu mukaga no yarayira ngabiri mu nga bakawamba 29th ngabiri mu mwenda ku parliament when he said this is not a mere change of guards, it's a fundamental change. A very brilliant young man, very brilliant. I wish I could meet that Museveni over then. That's when he made some sense. Ngagenda yeyubula I want to believe yatandika okuva completely okuva kumuulamu kati nga bwala bambona ekimotoka kiweddemu omukka mipiira enajyo nani kitandika okubagana from 1996 awo ne kaba nkaweddemu ddala. All of these other speeches mulimu ebintu ebifaanana, just some bit of change of language, maybe ziwandikibwa muntu mulala naye it's the same thing. In fact olumu avana okumulamu natandika n'okuba nga abijja mu mutwe. Supposing each ministry comes up to give us a state of their ministry, would it make any change? No, I think that is not so much, but would make change. It makes change if you consider okukifuula intentional. Nti kifuuka intentional nga omayimbo ne minister ow'ebyenjigiriza for instance wamuteekamu ministry agisobola. You get? Naye bw'obanga wamuteekamu just byakumufuula bize kumuwa mulimu si eka n'abalala kintu bitakola sense. Naye kyandibadde kikola sense mu mbeera eno nti oteeka kuninga buli minister wo to account and summarize what they have achieved. Kituyambako nti ezennaku katubeera tutunira minister per minister naye bw'ojja n'ekipooli I think it's ekipooli for another word oba kikocktail nga kijjuddemu ne bakuwa essaawa. I think he spoke for ssaawa ndowooza nga 4, and of course with due respect he's very aged musajja talina maanyi, so
tabimalayo nga bwe tubyagala because bw'abanga minister yatubuulira wabeerawo ne room for questioning. Ask minister ogambe what nebot, maybe the same use of this world or any other MPs, maybe they would question such a minister. But coming to Kololo, you know, smartly dressed, parade neruma, bonane batula, wono to a lecture, in my view, and there's no room to critique and scrutinize everything. Cho yogerako watu tuyambie cho bana nachise richo just nga kalombolombo bakokujja buli gwa mukaaga you come and be there. Kusinzira Bannayuganda nga abasinga bwe bamanyi how a state of the nation should be. Tusuubira nti omukulembeze w'eggwanga agenda kuvaayo ajja atubuulire eggwanga nga bwe liyimiridde. Kugeza mu bya security twalumbiddwako aba ADF babadde baagala okuba abajuli abaagala okugenda kubanga ate balamegenda mugongo. Twabadde n'ekino bwekiti health twafunye investor agenda okubanga ate atuinvestingira mu health sector. Twafunye agenda okubanga ate ayambako abantu b'ekiteezi okulabanga ate bakyusa kasasiro yo kumujjamu ebintu ebirala. We really hope that is the state of the nation. We do not. Which he didn't mention. Did you see anything reasonable? Yeah, to lead the performance of PDM, how PDM is you know is helping abavubuka okulabanga ate bejja mu bwavu. Didn't you hear that? Byampuna. Okay, he said so. At heart, what did you feel? It's at heart. At heart, what did you say and what did you feel? Yeah, because omuwolereza, like young people would say, chaliwo, we bali kumuwolereza, we at heart, what did you feel? Era we tambula, what did you see? Because as we speak, nebo kirira ne muva we mukolera ne mukira ku main road. No gamba nti okola research, obuze buli muvoka atambula nga ava we mubeera okudda mu town. Ngomubuuza wasizo otya sebo mujendi wasoma ki? Chances najaga mambo yasoma. Which is also fair. It's a fair then ombuuza okolera wa macha kugamba ngenda mu kibuga mumbuuza awo wenyini mu kibuga omwo ngomuuza kola ki kukiyiya day in day out nga bakadi wano kukiyiya. Yes. And would you come and say proudly mbuno that gentleman has really worked on the levels of unemployment? No, not we could say partially, not fully, but he's trying. The initiative. Also partially the partiality in this should come with the specifics in terms of percentages. Because what environment is there okuyambako abaana bano bogamba abasomye n'abatasoma okukola. It's minimal. Kyekino kyetubadde nga kitugamba ng'abantu nti bw'ozaala omwana Katonda kikola nga biologically omwana ayina ebiseera byalina okumereramu amannyo okavula okutambula n'okudduka. So bw'ozaalanga omwana n'atuuka mu siniya wanu n'amera erinnyo limu n'okubenga gamba omwana ameze erinnyo mukuŋŋaanye tuzine obako ekizibu. Would you say that this government has failed completely? Nanti kati not complete ekyo kyengambye nti erinnyo limeze n'erimezemu ng'alina myaka emeka. Guwandisanyise ng'omwana wo ng'ali ku university ng'amera erinnyo limu nga yakamera milk teeth. No, that's what is happening with Museveni's regime. He wants us to club mb'omwana gwe twazala mu 86 amaze emyaka 40 kati atujjukiza okutuwa ebibata 2 n'embizi emu n'ekitundu n'essekoko mu PDM. So we have to club. Kiyo mwana ameze erinnyo nga ni ku university ne muyita bajjajja abebule n'ebweya ne mukuba embuutu. Mwana ameze erinnyo yina milk teeth mu university first year. No, it is because in the nokoddeyo initiative emwe ya government yokubanga ate bayambako omuvubuka okwejja. No, jeziringi ne wano wenyini badde nga kugamba jeziri nyingi nakugambako wano. Youth loans. Yes, which is, you know, on paper they are very good. Nze nakugambako mama wange bamulimisa obusaanyi. Kulima kulunda and it's I've been mentioning it. Kukuba kulunda. Batulundisako obusaanyi 90s when I was a little kid. Mbuno batujja mu bwavu. Kumbe batuteeka mu njala. Ne busooka bukyakanawo ne buli abukantu ka green mbwali bwa civic nga mbuno buvaamu civic. I was a kid I think in mid 90s. Ani abawe ensigo. Museveni yagabanga ensigo ne banne. Batuwe ensigo z'obusaanyi. Ensooka ziri awo kantu ka green konna. So it is true. Yekas yabeera unaatula bagenda nga Europe mbuno obusaanyi bufuluma civic nga akeraga minister wa agriculture nga batula ku serena nga balaunchinga obusaanyi. Basa no buleetawo okugunde ku high table. Bwe butambula bwe buvaamu civic nga gamba buli mulimu mwategedde mu mulimu obusaanyi nga babutuwa. Bwamala just myezi nga jijo. Oba bwagenda mu kiwuka ki ne mufecho okufuluma civic ne butanga kugaaya buli kantu ka green. Ekyo nakisuula.
naleta mwawulanga binigina. I mean, so many initiatives. Vanilla, I mean, people in Mukono basolanga ni miro zabwe n'amajambi nga vanilla gula around $1 million or so amount per kilogram. So issue on way nti I na hurried way of doing things. Ateta twala budde kusoma kyasula biri ebyasooka. Chovolaba aliko PDM. Naye musajja mukulu bambi kyemwe bazaako. Is the courage. Tumaze kitegeeza musajja kuvuga motoka nkaaga. Nage narambula embizezi. He's one of the most courageous people I have ever seen on earth. Ate n'avaayo ng'awaana bambi n'abawa n'obudde ne bagamba ono ezatandika n'embizeemu kati nabbiri mbumaze ebbanga etagamba nkuwadde $2 million yongera mu mbizi. Like you can such people are hard to find, and Uganda is blessed by having such a man. Era bw'alivaawo tujja kusubwa nnyo omuntu alina courage bwetyo nti asobola okuva e Kampala Entebbe n'avuga n'agenda ehoyima kilometers katugeze 3 n'alambula embizi ezi n'afuna n'ejjambi aleta ettooke limu. You have seen these videos, and it's not speaking ill against our president, but you have seen them. So such a man of such courage, singa courage ejo yagiteeka courage bwetyo yagiteeka mu bintu ngali intentional mu kutuusa eggwanga lino singa lyakyukadde. Omukulembeze w'eggwanga we yabadde wanene eryantonde ku Heroes Day ng'ayogerako eri bannamasaka yategeezezza nti agenda kuba ng'akola ku abo bonna ababulankanyiza essente za PDM. Zenyayo okukkiriza nti omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okulambula projects za PDM, some kind of accountability essente zembawa zituuka ku bantu, because we have always said n'ensonga lwaki PDM bagamba egendere ddala paka ku parish or village levels is because twali tugamba nti essente zirina we zikoma. Essente Mr. President ozituwa naye tezituuka ku bantu. So he said PDM egendere ddala paka ku village level. Such that abantu accessing essente nga tewaliwo bureaucracy nene nnyo. Ategenda ate CDO taliwo, ate ono taliwo, ate kawo taliwo. So I don't think that ekyokuvayo kubanga agenda okulambula projects za PDM is a bad thing. Africa erina ekizibu ekyo nti you micromanage things, not in a bad faith. Naye president w'eggwanga agenda okulambula embaata ebbiri shows either unseriousness in him or the idleness in him. It's either or. Where wosetinze structures nga zikola, you don't need to go there, because one time we could see him ngakute mundu ngatu protecting nga so then that is a testament that the structures are not working. Definitely. Secondly, bosome ekigambo parish development model mu Luganda, it is parish simuluka development sinkulakulana model kyekulabirako nti otaddewo structure oba project egamba muno ekyokulabirako ekyenkulaakulana ku muluka, parish development model. You ask, you see, I didn't do sciences, but by God's grace I am blessed to have some bit of reasoning nge aba scientist. You experiment. So kanosawo, you can even choose to say I am going to start an experiment with one district tulabe, and you use it as a case study. Not wake up in the morning and you feel you want to vote and you launch something you have never even practiced. That is why I repeat. Ojja kusanga muluko gumu awali ekyeya balumba embizi. Report Museveni ajja okuzirambula waliwo embizi emu yasurvivinze bamugamba nolaba Mr. President twina omushana mwingi empunu zifiire. Because you didn't even pay attention to studying such a place. Bw'ovaawo, remember omuluka, teri muluka gulimu bantu 100 mu Uganda muno, to be honest. It's more than bantu 100. Obawadde million 10 bwagamba era we bazigaba. Million 10 nga tawali emituka gye Kampala, for instance, nga girimu abantu gabaye n'emitwalo nga gijo. Of what purpose and relevance would that money do? For sure. But of course, by and large, olwokuba nti bannaffe bannayuganda basalawo okufuuka abantu bezanyirako bajja kubenga mukulu Museveni ne bakasolo n'abalala babaziranga sente zino nga bazikama tumawulire zisoundinga ngenyingi. But when you go back home bubango ngo picking ebintu bino ogene balabalamu nga for sure toyinaawo. That is why, like I said, and I will repeat it again, kyolaba nti omuntu abana embata zebbiri oba emu n'ekitundu ng'emu nnema endala nga kyana kito. And literally you don't serve any purpose. Lwako ate kati obuzibu bujjira kati ate nosaawo gaapu y'abantu bano
okwongera okukama abantu abagala sente, because we have had testimonies ng'omuntu agenda okusaba sente miliyoni emu katugeze asooka batemeera 2,000. So literally I want to say it is slightly hard and tricky from the president okusinziira ku ezo initiatives za ssaawo okugamba busobola okubaako ezituusa. Mujjukira basaawo school fees loan just mbulira yamanya newe gabeera abiri gwe bomanyi mu family yo mu Gombo mu district yo abali basabye loan ya university nga gwosobola omusimbako okumusimbako ngosobola omukubira esimu n'ogamba bunno nze nawe omuntu gwe mmanyi ono omwana asomera ku sente za loan nenga bazi passing naye omanyi abantu abazi benefitingamu era abaana abagagga basomera ku loan eyo. Do you tell me just a few names or just any friend going to university? Mbuno nyizo kubanga mikwano jange je nina basomera ku zabazadde baabwe. They were able to. They were very able. Thank God. So I didn't know that Uganda is also onto that. People, very many people are able to pay their tuition. Now yet, not to say, don't misquote me. The money the parents were able. Okay. Bwaba yo muntu mu comment section atuyambeko. To say projects zijjawo buzinga ekintu kibanyumidde nga tebakikoze eki. Nga tebakikozeko research. Because mawanga nawulira kakaawe nga bagera n'okusiba baana abafuna loan ezo. Kwangu nga n'omwana ne bwamala okusoma nga tafuna mulimu. Yes. Maybe twandifunye MOU bw'omala okusomera ku loan yaffe okusikutala mukomera jangu kukolera government. Tuyisasule. Bwe kirina okubeera. Bwanga ng'olimu omutima omukalabakalaba agenda mu poliisi kwa abantu ya gasi tugweyo fenga abakusasulira fees, because I am part of the people who will have paid the fees for that person. Yes, nga a taxpayer. Bw'omanyi bw'oba musawo ogende mulago serve. You get. Bw'oba musomesa nga kola education genda musomera government UP or USE. Somesa emyaka tugeze nga 5 oba 4 nga wetukusalako sente za kusomesa vaayo kati ogenda okola ebyo. But what happened n'abaasoma tetumanyi tuyinza basanga balira ku nsiko n'emirimu tebayina esente zagenda. Would you say, Mr. Nama, that the problem of this country is Mr. Museveni or the people that work with Mr. Museveni? Because you might want to believe nti omukulembeze has the will for the people. Aleta initiatives for the benefit of the people. Oyinza ogamba nti bana aba implementing initiatives zino bebayina obuzibu. When I was I'm trying to come up with some other book, and I have described Mr. Museveni as someone who has Okutuyita, dig a hole, cover the other syndrome. The president and so many other people, Africa, by now what I call dig a hole, cover the other syndrome. Nti bwabeerawo ekinnya wano osima wano noyagala covering ekino, and then olekawo a fresh hole. That's what is happening with this country, because kyotaakiriza kino ate n'okuleetinga ekirala. Era bw'olaba history ya musajja mukulu yonna nga bwebaddenga, kankuwe examples eziri obvious. Bwe bamubbako bwe babba akalulu mu 1980s ng'ayagala okusaawo demokrasi ow'ekimemmette, literally to solve a problem. So there was a hole. Yes. N'agenda eruweero ne banne ne batta abantu abakwata mu miliyoni in an attempt okusolvinga ekizibu ekyaliwo. That attempt natta abantu miliyoni emu, katugeze buli muntu alina omwana omwo. Let's just assume naleka bamulekwa miliyoni emu, bannamwandu miliyoni emu, katugeze basemwandu miliyoni emu. Did he solve a problem? No. Navaayo. When he wanted to solve a problem, he wanted to solve a governance problem, and I want to believe he solved. That he created many. Kati gwe. He created social problems. For crying out loud. Gogamba abaana bamulekwa abo baliwa. Just like Katula Kemaga God will soga. Bakadi wabatwenkana because babanga yajja wano mu 80s nganze oba myaka ananganze. Bakadi watu abalayeko. Kati nasawe ekizibu ekyo. You get? Bwe yajja n'agala okusolvinga ekizibu ky'abanyala. Kubasanyusa. Nagana kabako okugendayo. Esasi ne livuga natta abaganda abawerako. That's dig a hole, cover the other syndrome. Bagala compromising abekasese. Nasindika erweru n'abatugumbula. Nasawo bamulekwa ne bannamwandu. Was kasese problem solved? No. Bweyagala okusolvinga ekizibu ky'ebbula mirimu mu family ye, nakwata mutabani we, namubwa CDF, nakwata mukazi we, namuwa ministry. Bonanga bakibogwe. And this is just Luganda word. They could be qualified in other things. So it's his
theory is dig a hole, He cover the wanted other syndrome. to solve a problem of unemployment in my family. Perhaps, yeah. Perhaps. So that means he solved no, the problem. no, he didn't. Because in his attempt of solving ekizibu ekyo, eky'ebbula ly'emirimu, for instance, in his family, n'awa muganda we chairman wa Wealth Creation, Sali. N'awa mutabani we presidential advisor, Simanga CDF. N'awa mukazi we Ministry of Education. Fine. Dig a hole, cover the other syndrome. Mukazi we olwokuba nti qualifications ze teziyambako ku promoting education, olaba abaana bafuluma. And you know how collapsed education sector. But this woman does not work in isolation. That is the epitome. Like that lady is at the helm of the entire ministry. So, njagala ombuulire gwe mundowooza y'osubira waliyo commissioner yadde omu mu education ayinza okugamba mukyala Janet Kataha. Mbu wano eno policy tejja kukola. Nga bw'obalaba abo bamiyingo. Nga bw'obalaba. Do you think? I was talking to some colleague here. Yangambye, he had gone to the Ministry of Education. Nga bagamba had gotten some investor, but ankokolera on laptops ne tablets nga zirimu content wa this new curriculum. Mbu ba commissioner mu ministry ya mu UNEB literally. Na mugamba tuleke tetuyinaawo content ali uniform. Era buddo esomesa byayo namagunga nesomesa ebyayo bombo ame we nasomera ne basomesa ebyabwe fugwaffe kujja kugamba tuyinza kusetinga bigezo ki ebiyinza okubeera uniform. And I hope you know under the leadership there is no evidence to that, Mr. Roman. Okay, tell me in your school gye wazaalibwa gye wasomera. Yes. Balina curriculum ki mu A level ku new curriculum gyeri teriyo mu A level bali ku old curriculum. Ninga mu O level bagenda tuke bakola basoma new curriculum. So which other confusion do you want in this country? Would you consider any person? Okay, name me some Mujeko. Would you consider ourselves serious? But we pay fees. I pay my kid is in some school in town here. Asoma new curriculum. Chances are ajatambula ye kube kuchege bati pa because it ends. Musinya for umala I think abakuzayo. So tell me how those things are connected. And who is at the helm of the Ministry of Education? Madam Kataha. Muchara Wembuga. You get. So it is a dig a hole, cover one syndrome. Nze njagala okukkiriza nti kituufu twandibadde tuholdinga abantu bano abaleadinga these ministries, but also even the people they work with nabo tuba holding accountable to that, because every time we want to see accountabilities from the Ministry of Education tulaba State Minister wa Education Jesse Muyingo. Ogamba among mukazi wattu nga bw'omulaba asobola okishunga statement naita Minister of Education nga bw'omulaba Anita. Like you see, faida n'abatulaba mujjewo just okwefuula nga katika nkubulire waliwo enkofu mu luzungu gene fall that yes. Bird with so many dots. That bird, when I was a kid, I can't say we do hunting for fun. Katunyumira ate kadduka emisinde ku ttaka okwo kalina sound nimukagenda onosobola okawulira ne mugenda ne mukagoba. So bambi kakazi katu bakasajja katu akakakofu be mukagoba emisinde nga mukayitiriddeko kakwata omutwe ne kagusonseka mu ttaka. Kati agusonseka mu ttaka kasigala ino kali bweru kati kukabira kamanyi mbwagerike katabalaba namwe temukalaba. So literally that's how you guys want to behave mu Uganda. Mbulokwa mu ebizibu bibayitiriddeko ne muzibiriza mbuka tebijja kubeerawo. So ne parliament yammwe ebizibu ebiraba naye yasala okuzibiriza butabiraba. Kyovola nkugambye nti amongu bw'atula wali mu ntebe n'ayambala ekigundi kye kiwigi. It's a wig. That wig. Mu ntebe Janet walina otulanga Minister of Education yabalaba waali. That's why she has never had even 1 second to ask, but look, Muyingo, where is your senior? Because the rest of the ministers abayita, I have seen her grill Katumba Amada, I have seen her grill very wagala kungamba ye ntebe ya Janet walina otulanga Minister of Education tajiraba. But does she have a say? Would she even bother? All she does, mama, that's what she does. Everywhere she goes, mama. I don't even know how come that Honorable Janet gave birth to a very old woman in the capacity of Anita. No, the same way we all say, Jaja Mwami Ngasiya. You and who? I am not his Muzukuru. No. Don't demean me that level. I'm not Museveni's Muzukuru. I know my grandparents. They are there, some are dead. I am not, and I will never be one. He should keep his Bazukulu. I am not. That's an insult.
to my person and any other person. We are going in for a short commercial break, Mr. Norman. When we come back, to the relevance of Hilos Day and the implications it brings to in terms of budget and to also to our economy. Tuumula mkoka tono nyo, teokomawe.